Jep Kitty here, and welcome back to another episode of chusingura. Continuing right from where we left off. Last time we had the shocking news of Matsunojo saying that she agreed with seppuku. And yeah, that just threw me for a loop. So, right now we're at the start of that ceremony there, and we'll see what Matsunojo has up her sleeve to get us out of this situation. 昼間よりも人数が減ってしまっているようですね。はい。まあ、それも致し方ないこと。それでは始めましょう。は。 It seems they decided that nobody else was coming. Matsunojo spoke softly from in front of the retainers sitting in a row. Tonight, the 70 who gathered for seppuku, from 300 supposed retainers of Asano, at this point a quarter of them have left. Comparing it to my old world, it is like the employees all giving up and quitting after the announcement their company was going bankrupt. Some who feared for their lives and ran. Others, well, I'm sure there were many reasons. When it comes to the raid, even more will desert. Well, I guess I'm going to be one of those ones this time or two. まず、最初に皆々様に御礼申し上げます。たとえ母上の言葉があったにせよ、まだ元服も済ませていない私の言葉に賛同してくださったこと、嬉しく思います。また、皆様のお覚悟を。この松之丞、しかと受け取ったと同時に、亡き殿も皆様の幕府に抗議する姿を見て、さぞやお喜びになっていることと思います。少なくとも、ここにいる皆様はもはや、死を覚悟した者たち。そこで私は考えたのですが、その死を覚悟した者たちがことに当たれば、何事も成就しないものはないと思いませぬか？ん？松之丞殿、それはどういうことですか？はい。皆様はお忘れかもしれませんが、亡き殿の弟君、大学様は謹慎中ながらご存命です。ならば、ここは一つ涙を飲んで、幕府の命令に従い城を明け渡す。その後、大学様を立てて、浅野家再興を目指すというのはいかがでしょう。大学様を立てて、お家再興を目指す？ Matsunojo, truly you have not forgotten the Chamberlain's words. 安部。ああ、やはり読みが当たったな。軍兵衛、孫太夫、あのヒルアンドン殿の娘、なかなか肝が据わっているぞ。え？どういうことですの？俺が思うに、松之丞殿の言葉、あれはハッタリだ。おい、殉死がハッタリだと申すのか？なぜそのようなことがわかりますの？考えてもみろ。いくらトンビが鷹を生んだと呼ばれ、聡明と噂の高い松之丞殿であっても、まだその身は元服前。そんな若輩者が、己よりも年上の藩士たちに殉死を命じておいて、顔色一つ変えなかった。あのくらいの年ならば、死を覚悟したら普通は顔くらいこわばらせる。なるほど。そう申されればそうですわね。けど、なぜハッタリを？もちろん、何かを考えてのことだろう。表情では、戦、籠城、殉死で意見が分かれていたものの、己
お家再興という意見は微塵も出ていなかった。そこで考えたのが。ああ。まずは殉死という決定を下しておいて、無理やりにでも藩士をまとめ上げる。でもって藩士を集めたところでお家再興の案を出したってわけか。ご城代の娘、なかなかの策士ですわね。策士か。確かに元服前の若輩の身でこの策を浪したことは大したものだ。だがお家再興を目指すため、それだけで殉死を覚悟させたには芸がない。So that's it. This is Matsunoja's true aim. It seems a little forceful plan, but to unite the retainers in solidarity, what a twist. If you are prepared to die, you should be able to do anything. Even if it is as plain as restoring the family still. Nobody will complain because they were supposed to die anyway. As expected from the daughter of the Chamberlain. No, I knew she would be able to get out of this. The Chamberlain's discerning eye is pretty amazing too, though. なるほど。お家再興ですか。もしかして、蔵之介は最初から？はい。母上は私に藩士の皆様を犬死にさせてはならぬと命じました。そして藩士の皆様の心を一つにせよと。藩士の心を一つに。なるほど。どうだ皆の者。今の松之丞殿の言葉、私は賛同するが。私も賛成です。死ぬ覚悟ができたのです。お家再興であっても成し遂げられるかもしれませぬ。はい、エモ七も賛成です。他の者も賛成のようだな。ならば。ちょっと待たれよ。松之丞殿。今松之丞殿はお家再興を目指すとおっしゃられたが、それがしはお家再興など到底叶うはずがないと思っております。お家再興が叶わぬと？はい。なぜならお家再興が認められるということは、幕府がこたびの裁きの誤りを認めるということ。そのようなこと、天地がひっくり返っても起こるはずがありませぬ。そうなったら、我らは犬死にどころか、死ぬ場所までをも逸することになりますぞ。松之丞殿、松之丞殿に問いまする。もし、お家再興が叶わなかったとき、その時はどうするおつもりですか？もしお家再興が叶わなかった時ですか？はい。その時こそ君恥ずかしめられるば真死す。その時こそ亡き殿のお恨みを晴らすべく上野之助を打ち果たすべきと考えます。If we cannot re-establish the family, only then will we have our revenge. So she had thought that far ahead, and Yasubi was surely waiting for her words saying so. Yes, Yasubi surely just wanted to hear Matsunojo say the word revenge. With that, the words revenge and restoration would become the two wheels of hope for the retainers. 松之丞殿、今のお言葉、ご城代のお言葉と思ってよろしいので。はい。そうですか。ならば、我らは安心して江戸に戻れる。松之丞殿、ご城代にお伝えください。この安兵衛、良い死に場所を期待していると。Genroku 14, March 28th. Thus, despite many twists and turns,
the bloodless handover of the Ako Castle was decided for the third time. But just as twice before, it ended with the live coals known as the Edo Radicals still smoldering. I looked on once again as if it had nothing to do with me. Because it does have nothing to do with me. It has nothing to do with me. April 18th. Phew. Finally finished cleaning. Imoshichi, how are things with you? こちらも片付け終わりました。Oh? 重い。キム、ムク、転んで怪我をするでないぞ。You guys look like burglars dressed like that. Huh? Oh, well, it's fine, I guess. After the handover of the castle was officially decided, disposition of the family literally meant the retainers' houses and lives would be taken away whether they like it or not. The only exceptions are those who had lived in Akko for generations were free to choose to stay or to go. And those who had decided to quit being samurai and become farmers or merchants. In the end, Shosuke intended to leave Akko. In order to do so, I have been extremely busy cleaning my room in order to vacate the house. No, I may as well say I've been purposely immersed in doing so. So I don't have to think about anything else. 何か Hmm? こうやって部屋から荷物がなくなると屋敷の中が広く感じます。エモシチたちはこんなにも広い屋敷に住んでいたのですね。Yeah. The Yato family will move to Osaka after this. Of course, I was no longer a go-between. Well, since most of the samurai who live in Akko will be moving to Osaka, so at least they will be able to help each other. 今日から浪人の身。これから私たちはどうなるんでしょう。 I guess we'll just have to go with the flow. But if there are bad times in life, there are good times too. Hey, Moshichi, from today, you and me have to support this family. We can't be faint-hearted, okay? そうですよね。それよりすぐはしゃ、そろそろ行きましょうか。Where are we going? Aren't we heading to Osaka tomorrow? もう違いますよ。藩士の皆様と城を見に行くのです。今日が見納めですから。Oh. Today was the day the castle gets handed over to the Shogunate's inspector. This will be my third handover. すぐはしゃ。 Hey, Imoshichi. Sorry, but could you go by yourself? Frankly, I don't want to witness the castle being taken over by someone else. でも I will look after Kino and Miku. すぐはしゃ。あ、松之丞さんだ。誠です。 Huh? Matsunojo? I turned around upon hearing my sister's words and saw Matsunojo standing there. これは松之丞さん、どうされました？ああ、いや。実は、私は今日限りでアコを立つのでな。最後にご挨拶というか。もうアコを立たれてしまうのですか？母上はアコに残るが、私だけ先にな。さようですか。すぐは殿。 Take care. Sorry, I still have cleaning to do, so... はい。そ
それでは失礼します。 I beat her to the punch. So now Matsunoto, despite just having got here, drooped her shoulders and left. She was obviously dispirited by my attitude. Of course, there was a reason I gave such a blunt response. If I responded too tenderly here, it wouldn't be good for her either. Anyone who gets involved with someone like me... すぐはさん Hmm? じゃないです。松之丞さん、おかわいそうじゃないですか。松之丞さんはわざわざすぐはさんに会いに来てくださったのですよ。それをあのようなすげない返事だけでお返しするなんて。 You don't need to get that mad, do you? It's not like we'll never meet again. それでもです。大体すぐはさんは松之丞さんの言い名付けだったのに。 You know, I keep saying that the Chamberlain just decided that on her own. なんだ、すぐはが松之丞殿を泣かせたのか。 I didn't make anyone cry. まったく、極悪非道の女殺しめが。ねえ、すぐは、女殺しって何ですか？女殺し。 Wait, Sayo, don't say weird things in front of Muku and Kinu. 松之丞殿を泣かせるとは、すぐはも偉くなったものよな。とにかく、すぐはさんは松之丞さんを追いかけてくださいまし。Right now? 当然です。せめて国境までお見送りしないと失礼です。考えてもみてください。これから松之丞さんはご城代と女二人で暮らしていくのですよ。きっと心細いことかと思います。ですからすぐはさん、松之丞さんを元気づけてあげてください。 Cheer her up. もし追いかけなかったら今晩の夕げはすぐはさんだけ抜きですからね。 Okay, I got it. I'll catch up with her then. Oh, alright, fine. If it's going to be like this, I guess I can at least go say hi to her. Resentfully, I chased after Matsunojo. Matsunojo! すぐは殿。 Ah, I finally caught you. どうしたのです？そのように息を切らせて。 I'll see you off until the border of the domain. Oh, well, Imoshichi told me to come. そうですか。かたじけない。 Whoa. She seems way happy. If she shows me that kind of expression, I won't be able to keep being cold towards her. どうしたのです？ Nothing. By the way, how is the Chamberlain? ええ、おかげさまで元気になって、今日から残務処理で恩林寺に向かうと申しておりました。 Did you go see the castle one last time? ああ、はい。これで城も見納めじゃ。しかと目に焼き付けておけ。今日でこの城が我が城でなくなる。赤穂藩自慢の武士の拠り所である城が。母上、私は悔しいです。己上野之助め、この骨髄にまで達した恥辱、胸に刻んでおくぞ。 Right. Now you are going to leave Akko ahead of us. はい。私と母上は山科に移り住むのですが、その山科の屋敷は長年空き家だったそうですから、掃除しておかないといけませんので。まあ、私が山科に行くことに関しては
一悶着あったのですが、松之丞、よくやってくれたな。藩の一大事の時、よく藩士の心を一つにまとめ上げてくれた。ありがとうございます。ですが母上、私を褒めるならスグハ殿も一緒に褒めてください。こたびのことはスグハ殿が私に叱咤激励してくれたからこその結果です。私一人ならあのような立ち振る舞いはできませんでした。そうか。ではスグハも褒めておかねばいけぬな。さて、その件はそれでよいとして、今後のことじゃ。私は城を明け渡したら今日の山科に移り住むことにしておるが、松之丞、お前は私とは赤穂で別れて豊岡に行け。お待ちください。なぜ私が豊岡などに行かなくてはならないのですか。私も母上と共に山科に。ならん。よいか。今後我らがたどる道はお家再興か仇討ちの二つじゃが、そのどちらも長く険しい道になるじゃろう。私とてそのことは十分に承知しています。ですから私も母上と共にその道を歩きとうございます。ならんと申しておるだろう。元服も済ませてない半人前の者がお家のことに口を出すでない。なら今すぐに元服を。松之丞、よいか。お前は豊岡に行くのじゃ。嫌です。松之丞、私も山科に連れて行ってください。未だ元服前の身ながら私だって赤穂武士の端くれ。殿の無念を思う気持ちは他の藩士の皆様と同じです。松之丞、あまり私を困らせるな。いいえ、私は絶対に豊岡などに行きません。どうしても行かせるとおっしゃるなら親子の縁を切ってください。まったくしょうがない娘じゃん。勇ましさと向こう水を勘違いしておる。I see. The Chamberlain wasn't originally planning to take Matsunojo to Yamashina. No, maybe I should say that she didn't want to take her. I thought that she simply took Matsunojo without any resistance. But when I think about it, not wanting to bring her own daughter down such a dangerous path is only natural as a parent. Still, the first time around she collapsed in sickness after we handed over the castle, but this time she collapsed before that. Then I have no need to worry about her health, at least. Chamberlain, are you going to Onrenji Temple by yourself? You'll bring a bodyguard, won't you? はい、一応茅野殿が随伴していますが。何か。No, it's just that we don't know if someone may try and come for your life. Rather, she was actually attacked by assassins the first time. Plus, those assassins followed us all the way to Yamashina. And today, she isn't going to be with Matsunojo either. So I may as well at least give her a warning so her guard doesn't get slack. I see. As long as you have a guard. スグハ殿、なぜ母上が命を狙われるのですか？ Of course, because rumors are flitting all around Japan about her leading a revenge against Kira. In this land of peace, Akko Domain's military was several times the normal size. The Shogunate and Kira's allies should be monitoring everyone in Akko right now. Among those, the Chamberlain is the most important. では、仇討ちをさせまいと母上を亡き者にしようと画策してると。It wouldn't be strange if there were some who thought that. どうしましょう。
Huh? だってしばらくの間私は一人で山科に住むのですよ。もし山科に刺客が襲ってきたら、すぐはどの私と一緒に山科についてきてくだされ。 Calm down, okay? でも Okay, just get off me. Jeez. Is this really the same Masanoja as the one from back then? The one who calmed the critical meeting that day? The Masanoja who preached of restoring the family in front of the samurai who are all ready to commit seppuku? She had a majestic manner, so like her mother's then. But the Masanoja in front of me now? 何ですか? You were fine the night of the conference, weren't you? それは近くに菅葉殿がいてくださったから、菅葉殿がいてくれたからこそ私も火事場のバカ力が出たのです。ですから菅葉殿は先ほどの話本気で考えてはいただけないでしょうか。菅葉殿さえ山科に来てくださったら100人力ですし、きっと母上も喜ぶと思います。 Sorry, I can't. 菅葉殿 Sorry, I have to support the 7 people in my family from now on. The dividend we got from the Han will be gone soon. Which is why I can't go to Yamashina. I have to turn her down properly here. Just by being involved with me, history could change somehow. This time the thing with the Chamberlain sickness might have changed because I had gotten involved with Masanojo. If that's the case, then I have to refuse her bluntly without making allowance for her feelings. 菅葉殿は私と離れ離れになっても寂しくないのですか? I am not. 私は菅葉殿の言い名付けですよ。それでも寂しくないのですか? The engagement is something the Chamberlain decided. I never acknowledged it. しかし長介殿は承諾してくれたではないですか。義理とはいえ父上が承諾したのだから問題ないでしょ。 Well, that is, in a time when there are basically 0 love-based marriages, marriages are decided as soon as an understanding is reached between the families. I completely regret making the engagement so vague. 菅葉殿は私のことなど愛してないのですね。 Love? Oh god. She's blushing from what she just said herself. Really, there's no need to force yourself despite being so inexperienced in love. Then I'll ask you, do you love me? もちろんです。 Oh. But I can't trust you if you just say it. If you are a samurai, then you have to show it with your actions. 行動って？ I grab her wrist, pull her close. This ought to be good medicine. 菅葉殿、何を? You can't just say you love someone. What's wrong? You love me, right? Ah, no need to hold back, just get mad. Then come at me with your sword. Then I can... これでいいのですか? Huh? Wait, what? Opposite to my expectations, Matsunojo nervously puckered up her tongue of all things. What? Such unexpected. Such forwardness. Matsunojo? どうしたのです? これでいいのですよね? Blushing like a peach, Matsunojo offered up her tongue completely defenselessly. What? Idiot! Of course I'm joking. 冗談? Matsunojo, were you really planning to kiss me?
I can't believe that shy Matsunojo would do this. I mean, you're like a friend to me. I mean, more like a sister or something. 兄弟ではなく言い名付けです。 Anyway, not now. And don't get so carried away just because a guy forced himself on you. そうですよね。菅葉殿にも都合というものがありますものね。勝手なことを言って申し訳ございませんでした。Yeah. 大丈夫です。菅葉殿がいなくても私は一人で頑張れますからお任せは。 Obviously bluffing for me. She stopped speaking after that. She really does, depend on me. When I think of it like that, I get a small pain in my chest. Still, I must become a demon in my heart. Because that will lead to happiness for the Aka Ronin. おーい、餅を持ってこいや。餅つきだ、餅つきだ。 While the retainers are adrift in the streets, the commoners sure are carefree, pounding mochi at the time like this. Well, I guess just because Akko is no longer under the governance of the Asano doesn't have anything to do with them. What's wrong? いえ。 Eventually, we reach the border of the domain. This is where I part with Matsunojo. Matsunojo? ああ、国境ですね。 Yep. This is as far as I see you off. はい。菅葉殿、どうかお元気で。 You too, Matsunojo. Most likely I will never see her again. Thinking that, I do feel a little regretful. Just when that thought crossed my mind. Hmm? え？ It's another earthquake. It's bigger than the earthquake from the other day. So big Matsunojo started squatting down on the ground from the shaking. This is a pitching shake, so it must be near field quake. I too stiffened my body from the intense shaking coming up from underground. Whew. Seems that it subsided. The shaking itself only lasted less than 10 seconds, but it felt like a lot longer. There was an earthquake before, too. But is this land in this area an active period or something? Still, it shows a pretty bad timing to start shaking. Damn it. Matsunojo got so scared she curled up into a ball. Oi, Matsunojo, are you alright? The shaking has stopped, so you can calm down now. Strange. Matsunojo is still curled up in a ball and isn't saying anything. Oi, Matsunojo. Were you really that afraid? Suddenly, Matsunojo rolled to the ground like a tree falling over. Oi, Matsunojo, are you alright? She has a fever. Matsunojo was panting wildly. When I put my hand on her forehead, it felt like it was on fire. Oi, Matsunojo, get a hold of yourself. Matsunojo! Matsunojo!
ことはない。寝手に炎を揺れに鋼の身を忍び続けた想い、魂さあ解き放て。舞い戻れピアニスト、そう願いを切り開け。乱れ咲く刃が白を地獄に沿ったで。舞い上がれピアニスト、命を閉じてでも真実をその手に、修羅がごとく鬼がごとく断ち切る。今宿命祈らせる。June 30th. That's weird. Why am I here? So weird. At first glance, the blueprint was considerably different to this. This is Yamashina, near Kyoto. Yamashina. This is not where I'm supposed to be. スグハ殿、朝毛の用意ができました。 Huh? Oh, sorry. いいえ、料理のことならお任せを。 That's right. The cause for me being here. No, the culprit is her. どうなされたのですか？ No. ならば参りましょう。せっかくの朝毛が冷めてしまいます。 Hey, Matsunojo? 何ですか？ No. Are you feeling better now? ええ、もうすっかり平気です。スグハ殿がずっと私のそばで看病してくださったおかげです。 Technically, I didn't do anything. いえ、そばにいてくださったことが最大の看病ですから。 Right. I know the reason. The reason I am here in Yamashina. On that day, I happened to be present when she collapsed. 松之丞。お嬢、松之丞の容体は？どうやら蔵之介殿の腫れ物の病が松之丞殿にも移ってしまったようですな。腫れ物の病が松之丞にも。では熱を下げるには腫れ物が治らない限り松之丞は。そうですな。じゃが松之丞殿の場合、まだ体ができていないので体力が持てばいいのですが。Instead, at the same time as the surrender of the castle, this time Matsunojo is the one who has fallen sick. The cause is the lump that the Chamberlain has now infected Matsunojo. Unlike last time and the time before that, this Matsunojo had to take the full brunt of dealing with the aftermath of the family's dissolution. A few days after the Chamberlain collapsed, she splendidly ununited the retainers, who were split over whether to go with siege or seppuku. She saved us from that dilemma. However, the cost for her was by no means cheap. The strain and anxiety slowly but surely destroyed Matsunojo's body. 松之丞、しっかりせい。今死んではならぬぞ。なんじゃ、何か欲しいものはあるか？スグ
ぐは殿はいずこですか？スグハか。スグハならここにおるぞ。すぐは殿。Matsunojo, are you alright? はい、これ式の病、すぐに治してみせます。ですから治るまでおそばにいてください。お願いです。大丈夫じゃん。スグハはずっと松之丞のそばにおるから安心せい。どうやら眠ったようじゃわい。まさか松之丞に病がうつるとは。もっと私が注意をしておけば。Chamberlain. The Chamberlain is truly concerned for Matsunojo from the bottom of her heart. It's so rare for her to make an expression like this. Well, it is her daughter's, as a matter of fact. No wonder at all she is worried. なあ、スグハ。松之丞の言葉、そなたも聞いたであろう。ならば、松之丞の病が治るまで、そばについていてはくれぬか。この蔵之助たっての願いじゃ。Chamberlain. She means for me to go to Yamashina. I plan to cut all ties with Akko as soon as Imoshichi's livelihoods were secure in Osaka. Damn it. If I go to Yamashina, those plans will be sent way out of whack. This time around, I decided to not interfere with historical events. But for me to go to Yamashina, of all things, the place that could be called the command headquarters of the Akko Ronin? Chamberlain, I understand your feelings, but I have to support Imoshichi and the family. Father is also sick and cannot move around. My sisters will be uneasy, settling into a new place they're unused to. それは私も重々承知しておる。じゃから、エモシチにはスグハを借りるという名目で、3両ばかり用立ててやった。当面は、分配金とその金で生活はなんとかなるじゃろ。な、スグハ。この通りじゃ。頼む。Chamberlain. Thus, I ended up having to go to Yamashina. I have only myself to blame for getting carried away like this. Although I do suppose that I got no other choice. Plus, I lost any justification to not go once I heard that Imoshichi and the others had received monetary aid. If I had refused here, Imoshichi and the others might be worse off. Well, I finished with the excuses to myself, so I may as well go and get breakfast. すぐは殿？ No, it's nothing. ならば参りましょう。I grabbed and supported Matsunojo as she falters on her feet. 申し訳ありません。久々に日の光を浴びたからでしょうか。すぐは、遅いぞ。どこに行っておったのじゃ？ I am very sorry. すぐは、おはよう。Good morning, Kayano. This person is Kayano. She has been posted as the Chamberlain's guard ever since the Akko Castle handover. Seems that she came along to Yamashina because of that. Last time and the time before, I never got the chance to interact with her. Even during the raid. それでは、いただきましょうか。松之丞殿、お体の方は大丈夫なのですか？はい。いい加減、
おかゆなどの流動食は飽き飽きしていました。あまり無理なさらないでください。歩けるようになったのも昨日からなのですから。お心遣いかたじけない。Just as Kayano said, Matsunojo only started walking the day before. Even then, it was still only inside of the estate. When she came to get me in the garden before, it was her first time breathing fresh air in a while. Geez, the whole reason you're stumbling is because you're moving around too much. ですが、心配はご無用。私は若いですから、病の治りも早いです。それに、いつまでも床に伏せっている場合じゃありません。私も来たるべき、仇討ちの時のために精進しなくては。What? うまいなあ。母上、屋敷の増改築とは一体どういうことですか？そのように大声を出さんでも。屋敷の修繕は必要じゃろ。それでなくても、この屋敷は長年人が住んでなかったのじゃ。もちろん、修繕なら構いません。しかし、増改築までする必要はありませんよね。そんなことはないぞ。松之丞には末永くこの屋敷に住んでほしいからな。私もこの屋敷を対の住処にしようと思っておる。母上、私は仇討ちを控えた身なのですよ。この山科はそれまでの仮住まいのはず。仇討ち？何のことじゃ？私は仇討ちなどせぬぞ。それはお家再興が叶った場合ですよね。ですが、私は安兵衛殿と同じくお家再興は叶わぬ夢だと思っております。ならばその時は。そうじゃなあ。確かにお家再興が叶わぬ時は仇討ちをするかもしれんなあ。じゃが松之丞、たとえ仇討ちになったとしてもお前には関係のないことじゃ。どういうことですか？無論お前は仇討ちには参加ができぬ。理由は申さぬでもわかるな。元服も済ませていない半人前に仇討ちなど務められぬとでもおっしゃるつもりですか？そういうことじゃ。母上、お待ちください。母上は私の元服をお許しになってくださったではないですか。それは赤穂の時のこと。今と状況が天と地ほど違う。ならば私の元服は。時期尚早じゃ。よいか、松之丞。これは元家老である大石蔵之介の命令と思えよ。母上。仇討ちはしない？ご城代、それは一体どういうことでしょうか？松之丞殿は確かに城で仇討ちをすると我らにおっしゃっておりました。その約束を保護にされるのですか？約束を保護にするも何も。松之丞はまずお家再興に尽力するとも申したはずじゃぞ。それはそうですが。それに仇討ちと口を滑らせたのは松之丞であって、私は仇討ちなど毛頭考えてはおらん。ご城代。ということで二人には折り入って頼みがあるのじゃ。ほれ、松之丞のことじゃ。きっと仇討ちしたいと息巻くじゃろ。もちろん私の方で外堀は埋めるつもりじゃ。だから二人には松之丞に仇討ちを諦めるようゆるりと説得してほしい。蔵之介の言葉に従うべきじゃとな。しかしご城代、仮にお家再興が夢についえたら。
それでもじゃ。それでも我が娘は仇討ちには参加させぬ。It is a bit different. From here, as far as I can tell, the scenery is the same, and so are the smells. There would be no raid this season, just as the Chamberlain had said. But this is the first time I have heard of Matsunojo not being allowed to participate in the raid. The way the Chamberlain is talking about it, it has a historically grim feeling. Like she will never budge on what she is saying. Matsunojo. No, the commander of the Back Gate Squad doesn't participate in the raid. The history will be different to last time, and to the time before that. What if this is all my fault? スグハ。なんだ、スグハも庭に逃げ出したのか？ No, I, まあいい。そういう私もいたたまれなくて逃げ出してきた。だが逃げ出しても仕方ないよな。なんせ親子喧嘩は犬も食わないと申すし。that scene is about a husband and wives fighting. なんだ、スグハは冗談が通じるやつだったんだな。まあ夫婦でも親子でも同じようなものだ。ああなったら他人が口など挟めない。I guess so. スグハとは今まで面と向かって話したことなかったよな。Yes, we were stationed in different places, Akko and Edo after all. Having experienced the Edo period twice already, I could get through this level of small talk easily. Akko and Edo. Like two people who worked in the same company, but one was in the head office and the other worked in another branch. Except, even if they work for the same organization, they weren't on the same page. Something like when if two people didn't join a company at the same time, they often feel like strangers. You were one of the ones who wrote the fast palanquin from Edo that time, weren't you, Kayano? ああ。Something wrong? いや、正直あの早かごには二度と乗りたくないと思ってな。It wasn't very fun, I take it. 悪いなんてもんじゃない。体を休められるのは川を渡っている時だけだぞ。それ以外は揺られっぱなしだ。どこかの殿様が実際に早かごに乗った後、斬首にする罪人が出たら斬首ではなく早かごに乗せろなんていう冗談を申したくらいだからな。That bad? だが4日半でアコウまでたどり着いたのはアコウ浅野の早打ちのおかげだ。The fastness of Akko's Asano? なんだ、知らないのか？早かごというのは何も闇雲に早く走るだけじゃない。必ず先触れというものが早かごが通過する前日に一つ先の宿場町まで走り事前通告をするのだ。He warns of your arrival a day ahead, so the forewarner tells about the arrival in advance. カゴに乗ってくる者のことや人数、何人の人足が必要だとかという情報だな。浅野家は昔から主な宿場町の住人に聖母や中元をまめに送っていた。だから浅野家の早かごが来るということになると皆協力的なのだ。So then the reason why Kayano could reach Akko is a mere 4.5 days is... 宿場町の住人の協力と常日頃からその住人たちに気を配っていたおかげだ。The fastest of Akko's Asano. Normally it takes more than 2 weeks to get from Edo to Akko. So there was actually a secret to traveling that distance in a mere 4.5 days. それより聞いたぞ。スグハは松之丞殿の許嫁なんだそうだな。
No, that was just something the Chamberlain said. そんなに照れなくてもいいだろ。聡明な松之丞殿と言い名付けになるなど果報者だ。 No, that's not it. It's not that I'm embarrassed. Damn Chamberlain. Even Kayano is talking about the engagement. Like it's some kind of fate accompli... No, wait. Don't tell me that was her aim. Anyway, why were you assigned to guard the Chamberlain? ご城代の見事な働きぶりに感服してな。すぐはも存じているだろう。城明け渡しの手際の良さに幕府の呪使役も感嘆していたこと。ヒルアンドンなどと陰口を叩かれていたご城代だが、さすがは亡き殿が見込んだお人だから無理を申してご英訳をさせていただいたのだ。この人ならばお命をお預けしてもいい。 I see. Right. I mean, Kayano was originally posted to Edo. Normally she would move together with Yasubi and the others in Edo. But despite the rumors, she changed her evaluation of the Chamberlain and decided to serve by her side. もちろん表情での松之丞殿の立ち振る舞いも見事だったぞ。Haha. なあ、スグハ。聞けば、スグハは剣の腕が立つようだな。ならば、共にご城代と松之丞殿をお守りしようぞ。Huh? Okay. Seems that Kayano is a bit different to other retainers. She seems a little hot-blooded, or rather nice and diligent. Talking to her, I at least get that she isn't a bad person. But I don't know of any Kayano senpai participating in the raid on Kira. I wonder why a person like her never participated in the raid. Let's stop thinking about it. It's got nothing to do with me. Nothing. Night. I'm out circling the estate, so I guess I'm a guard now. I pretty much know this bamboo forest like the back of my own hand by now. Which is why I can easily walk around with only the moonlight. I don't sense anything suspicious. Kayano asked me to do night patrol, so here I am walking around. What the hell am I doing? I have to get away from Yanoshima as fast as possible. When I returned to the estate, I saw Masuno just standing there with a troubled expression. Most likely she was worried because she didn't see me in the estate. I feel bad thinking this, but it was a little irritating. What's wrong? Where? I was patrolling for suspicious persons. そうでしたか。それはご苦労様でございました。No, it's no big deal. そんなことはありません。まったく、母上はすぐは殿に見回りなどさせて。Making me? The Chamberlain appointed me to guard you. It's only natural that I would. 私の護衛？では、すぐは殿が私を守ってくださるのですね。Like I said, I was appointed. It's my duty. Geez, don't cry. でも、今日のすぐは殿は冷たいです。昼間だって母上の味方をするし。Did I? 母上が私を仇討ちに参加させないと言った時、何もおっしゃってくださいませんでした。もちろんすぐは殿に限ったことではないですけれど、最近誰も彼も母上の言うことばかり聞いています。 Of course we are. The Chamberlain is our leader. でも私だって老女か殉死かで意見が割れた時、皆を説得しました。なのにそんなこと皆忘れてしまい、母上のことばかり。
松さえすぐは殿まで母上の味方をするのですか？ Hey now. 松之丞だってあんなにも頑張りましたのに。 Which is why I want to know why you turned into a child in front of me. それは女子がおの子に甘えるのは当然ですから。 You don't even know it yourself. You just said that as a question. I just noticed. Isn't she a bit mature for her age? Without thinking, my gaze turned to her chest. どうしました？ I suddenly feel like eating manju. おまんじゅうですか？ Yes, there's a pair of delicious manju in a row, and I want to eat them. あれ、おまんじゅうなどを用意してましたかね？ Never mind, I am just thinking out loud. Please forget I said anything. はい。 Phew. I need to calm down. Normally Matsunojo is calm and collected. Seeing that same person acting like a vulnerable maiden, what a dream for the man she falls for. However, for me right now, even this favor feels like suffering. Hey, why are you so obsessed with revenge? Why don't you like the idea of restoring the family like the Chamberlain says? もちろんお家再興も大事です。浅野家が再興すれば浪人となった藩士の皆様を救えますから。ですが私は殿のご無念を思えばお家再興よりも仇討ちをしてその汚名を晴らしたいと思っています。 Why do you want to clear the Lord's dishonor so? 当然ではありませんか。主君が恥辱を受けた挙句ご神君の定めた喧嘩両成敗の情報に反した裁きで切腹されたのです。たとえ元服前の身なれど大石松之丞家老の娘であり武士であります。今回の裁き到底納得できるものではありません。 A punishment in direct conflict with the Shinkan's ruling of equal punishment for both parties in a quarrel. Shinkan, of course, referring to the first of the Tokugawa shogun, Ieyasu. Matsunojo can't accept that the judgment didn't conform to the rules that Ieyasu had decided. As I thought, Matsunojo wants revenge for the same reason as the other retainers. それに Besides what? 殿は私に大変優しくしてくださいましたので。 Aww, kid Matsunojo. 殿、本日はお忙しい中拝謁を賜り厚く御礼申し上げます。はい。して今日の用向きは何ですか？と言っても見ればわかりますね。恐れ入ります。本日は私の娘である松之丞を殿に紹介しようと参った次第。松之丞、殿にご挨拶をしなさい。はい。殿、大石松之丞です。本日はご機嫌麗しゅうございます。また殿のご尊顔を拝見できて身に余る光栄にございます。はい、ありがとう。松之丞はいくつになりましたか？はい、5歳になりました。そうですか。もう5歳に。私には子がいないので、松之丞のような元気な子がいて羨ましいです。蔵之介、
このまま松之丞を健やかに育ててくださいね。殿のお言葉、この蔵之介、肝に銘じます。それと私の後はこの松之丞が城代家老のお役目を務めさせていただくことと思いますが、引き続き浅野家の御為働く所存でございます。わかりました。家老としての役目、松之丞にしかと教えて、私の浅野家の助力になってくれるよう頼みます。松之丞も母の言うことをきちんと守って精進してくださいね。はい、お任せを。じゃあ固い話はこれくらいにして、今日は松之丞に贈り物があるんですよ。これは浅野家に代々伝わる愛刀です。守り刀として持っていてください。殿、そのような刀を頂戴して誠によろしいので。先ほど蔵之介が申した通り、松之丞はゆくゆく浅野家の城代家老になる身です。私が赤穂にいないとき、松之丞にはこの刀が私だと思うてほしいのです。ですから松之丞、この刀があればそなたと私はいつも一緒ですからね。殿はありがとうございます。松之丞、この刀を宝だと思って一生大事にします。ありがとう。でも女子であるのに刀というのもあれですね。ねえ松之丞、他に何か欲しいものはないですか？殿、愛刀を頂戴したのです。これ以上のものは。いいんです。だって私松之丞のことが気に入ってしまったんですもの。ですから松之丞、遠慮なく欲しいものを言ってくださいね。はい。松之丞、せっかくの殿のお言葉、遠慮なく申してみよう。あまり高価なものや変なものをお願いしないでくれよ。殿、ならば松之丞、馬が欲しゅうございます。馬を？やりにもよって馬などを。馬ではダメですか？ううん、別にダメではないですよ。でも松之丞は女の子。てっきり綺麗な着物や髪飾りが欲しいのかと思って驚いただけです。いえ、松之丞は武士です。綺麗な着物よりも馬が欲しゅうございます。これ松之丞ですが、申し訳ありません。このようなわがままを申してしまい。もう蔵之介、何も謝ることありません。まだ5歳であるのに馬が欲しいとは、おの子に勝る武士の心意気ではないですか。ますます私は松之丞のことが気に入ってしまいました。わかりました。では松之丞、この匠の神が松之丞に播州随一の春芽を贈りますからね。まことですか？ええ、楽しみにしていてくださいね。はい、この松之丞、ありがたき幸せにございます。その後も殿は
ことあるごとに私を気にかけてくれたのです。9歳という幼少で浅野家の家督を継いだ殿。私はそんな殿を心から尊敬しておりました。いつの日かそんな殿に認められる立派な城代家老になることを夢見ていたのに、私は何のご恩も返せず。Whispering sadly, Masunojo softly pats the design on the wakizashi lying next to her. Most likely it is the same wakizashi she received from the Lord. It seems that this katana has become a memento of sorts. Is that the reason you want to participate in the revenge? そうです。それこそが私の使命だと思っております。Her true mission. Fine, do whatever you want. Restoring the family or raiding Kira, none of it has anything to do with me. With such a dry sentiment, in such youth, I felt sadness in her expression at her already determined fate. So, without saying anything in response, I stayed quiet and looked up at the moon in the night sky. As always, the moon is shining so vividly it's disgusting. It looked as if it was ridiculing me, just like the last 2 times. July 5th. すぐはずの今日は天気もいいです。 And I think that's a good enough place to leave it for this episode. So, as always, this is Jep Kitty, signing off. Hope you have a good day. Bye-bye.